Adrini nuafienu Wohai esutinu Fako awodi tadifita Shisha hunti Onyankopon transfer no asem Onyankopon hwehwe se yehu na pede se de be ya da bi ho no yeyina betmanya enkwagye nso ede ama ye kra na ndede me ba mo nchen se ba besua de Onyankopon asem a efa intutusuo edudu eho na se yesua de fa ntutusuo edudu ho a enkyeremu no ele ba se 1/10 enti 1/10 of what eho ana asem no ewo ti se de wole bre Onyankopon no se wuchemu edu a eno ana ye frɛ no ye tight which is 1/10 na wonu se ye hwɛ ye tworo kunkun no mu ene se de ono ehunu de ye frɛ no tight ne fa no a ohunu okwan so kokora eso you see ye hwɛ Wikipedia definition or say a tithe is 1/10 part of something paid as a contribution to a religious organization in Wikipedia na mo ye tworo kunkun no mu de a ye wonfuo mu numaye wayamwa a wuchemu du ara wuchemu na wuyi emu baako chemu du no yi mu baako ede abre Onyankopon na se yebekoso esua de afa ntusodudu ho a yewo trabia hia wodo miensa ena wo kronkron no mu na de edikan no trabia hia bi a Onyankopon nam echanom so edidi dwuma nje ohwe Adam, Noah, Abraham, Jacob, Isaac Sankofo nyina ye from ejanom Onyankopon ennam omoso kasa kire omo edidi ne nwumade bibiri na enumu no ana Abraham ebra ye ba na Onyankopon asem no emayeti ase ese ne wo fase Lot okodi nkwaso mu ye che no efra ewe bra ntokwa eba ye o Sodom eno nti okoye ekogi ne fi nkwaso na oba no ana obeshi Onyankopon difo Onyankopon sofo bi no man e pano ene ensa enomoye na enumu no ne nwama okonyaye ewo akono mu no ochemu du no de baako emma no eno no ebeka nse eye free will a enye ohye biara emu ana ode emma no so usua de ewo Genesis humanity eye dunai no ni yimu eye aduonu no Bible say na inshirani ososo Onyankopon ode watamfo ahye wonsa na Abraham no enyoma no enyina mu ntusodudu enti Abraham chokonkunu mu no ono no di kan ma ntusodudu na no echire no nso Jacob nso hye Onyankopon bosara so oboa no na kwadwu otu no so yenkunum die wo mu a ene ono nso ema no nyoma bia ne sabeka bia no emu edu enti Onyankopon asem no edi adanse say the first dispensation the patriarchal age no na Pharaoh na ahyede biara eni ho omo amufro mu pem na mmom ma yenti enwa asese sabre no so Onyankopon na dwetetwa ema Abraham na ebaya ba bedu mosaic age mransum no na so ebedu the third dispensation ekrisusum no na ehu eni mfaso ebiu eno ti se hwe the mosaic age na Mosaic age no age bia Onyankopon de emra de ma Moses esa se ehya ase efri ebra Moses koje emra no ewo Sinai akudu ebra Yesu Kristo osen asennua no so eho na Mosaic age no ekudu ho de omunya mra ekire se asase na nam Joshua ensaso na omutim kokode mo nsako ka Kena asase no omuche edema ebusua no dumienu no na obaako enya bi esa se Joseph ewo mamienu nti obaako enya bi de wenya bi ne Lewi ebusua na omo ana Onyankopon de eson adwuma no ede hye omonsa eno nti ohyene nua no mo se ne sade amonkoye adwuma no na muyi emuntuduso dudu emfambre mu nua no aye cha asase no a wanya bi no enti eno na de emra yede tua tight no ebaaye ti se yehwe the second dispensation na ede na sei ana na etie pa I was say yenyina yehunu na yetimi ehye nso ewo sa ekwan no eso enti se yekoso ahwe ye frɛ no third dispensation na ayekristo penso Yesu Kristo ebra no wasennua no so owu sorry ye akopem se obesen ababio no nyina eye de frɛ no the Christian age and answer the third dispensation the old Christian age no nyoma bi wo hɔ and say free the second dispensation and the first dispensation and say am the third dispensation no bi eno nti
so mu a enye yi ti ye be sua de kakra o Nyankopɔn tiafo no ensemu na ye hunu ye afemi o Nyankopɔn nse na ye bata nwama a honhom no e ma ye kwan se ye nyo na no etimi aboa ye ama dabi wono enkwade nso etimi ayeye dia eno nti se ye koso sua ade ewo numre homa no eti a eye edu enwotwe no Numbers chapter 18 na ye free verse 21 18 verse 21 no ebe ma ye hunu se ampa emra no ode ma ebusua na efe ne Lewi no enti se sua de o verse 21 se na Lewi fo no de wonsom a wonsom ewo ahyede ntomadan no mu no enti hwe me de Israel mu ntuso duduo enyina mama won se ejapade enti Onyankopɔn se tithe no de ma eye Lewi fo no se ejapade wa mfa mu nipa biara na wo ye Israel ni ahuntime nje tithe o na obetime twa tithe e de ama ebusua baako eye Lewi ebusua no enti sara na Onyankopɔn o sese nti esua de kakra e de afa tithe ho na afa nso ebinum susu na tithe no kra no eye dien tithe no eye fomu nu baye tithe no eye ayemmoa eno na no mudi twa tithe e wo tworo konkron no mu na yebetime de tithe yebetime sika etwa tithe na eno ana Bible no se okay enye ye wanu yi yenhwe de Bible no so oka ede afa sa ensem no eho so usua de o Deuteronomy homa no etiri a edu na ni mu a eye aduonu emienu no se yesua de wo yi a yebehunu nwema hodo a ewo se yehunu ewo ntusodudu no mu na maye so etimi anya gidi akoma ewo mu let's do no say na wadi a wahia eno maye a wafuo emada afihia no yesu ntusodudu nti ase ni kire say it was a yearly not weekly enye bosome nti say wasoro bi hihye tithe ma bosome anase weekly anase the tithe card be the amount see yen chochuro mu a enye enyina Bible kwan so esa say Bible kwan so wo mpa no mo mra so mo je tithe no na the Bible no e kan say na ya afi biara na emum no na ye omu funnuama omu edua eno no Onyankopɔn ehwe efi omu je verse 23 say na Awurade Onyankopɔn enim fakon a obeyi say ne din tina no anadi waburo ene wonsa ene wonwo eso dusodudu ene wonantwie ene wunwan mmakan ene na wasu Awurade Onyankopɔn eso enanyina na se okwan no ware anas untimi nso a efi se fa ko a Awurade Onyankopɔn yi se ɔne ne din ebeto ho eno ne wontam ware na Awurade Onyankopɔn hyirawo a ene dan ne sika tubo hunu edifo bebre a omususo no Onyankopɔn difo onya kan do happen we guy on to aso bio se manka tithe bitimi dan ne sika na mom se otimi dan ne tithe ne sika ye de ene na nto aso no ede ba se na chichire sika no ekura na se mu kofa kwa Awurade Onyankopɔn eyiye no na fa sika no eto ade biara wo kra kondo na ntwie ne odwan ene bobisa ene ensa biara a den ene ade biara wo kra pe na di no ho Awurade Onyankopɔn anim na ma wone ufie eni enche indi se tithe no enya dan sika pe ye fa masofo bio yesi fatto ade bia wo kra kondo kan wo se we apamda da mu nti no mo free range a wo nwema hodo bi no mu even sa no odin po no Bible no kan no ha se fatto na onu fie mmamani ede enche indi tithe no nya dan sika pe ye fa masofo bio dabi ye fa masofo enti ahanso Bible dia dan se afi biara afi so Bible dia dan se efumu no maye ene ayemmoa enumu ana yetwem tu so dudu Bible dia dan se eyebusua ayefre Lewi abusua mu no mo tumi se omo gi sanju so edudu no na se yekoso awatoa yadesua no so na yehu di Onyankopɔn ope ewo ene wiase mu ene na pede a owo edema ne ma wenum nyina koso di adanse pefe se ewo se yehunu di Onyankopɔn epe ewo wie mu ye wo mra bebra na echichire tithe no mra bebra ba ko no se wo ye afuo na se wafuo ni di mfie so wa jaima efuo ni na ho ayefen the period of Pharaoh jaima efuo ni na ho na safi mu ni nyina ni kwan se wo do efuo no na wo ye bibiara nti ye wo mra bebra na ewo eye tithe no se wo ma duso du na afie to so miensa na de ye se yi fama enwisia ni nyanka enti na emra hodo bebre ewo tithe no eho
asamra no na nipa entimi enni so na se yekoso asua de ochokonkun no mu a emre bi awie duro na Israel for na paaba omo idusodudu na afi omu pu Nyankopon ni ntia wo dusodudu no mu eno nti omo ma aboa osefata omo yi omo yemu ema nubaya eye se mpo edwane betra Onyankopon efie ni sayo ni nti no Onyankopon na ni difu so etwi Israel ni mu eka kire onpefe se ane wode nome edikan adomi dada edentia esan se Onyankopon na omunim no no yi onfi nkwaso no sa Onyankopon no ana omuwia no ani se esua de awa Malakai homa no etiri a eye miensa ni mu a eye enwotwe no eho ana yebesua ade kakra yedi efri na zo sua de awa wotwe so onipa befom Onyankopon afa se de morofom efayi nti na ya asembisa ida abibiara Onyankopon bi se onipa asembisa no onipa no yie no enye de hyenkran ni sanse bredi kan a onipa Onyankopon bi se onipa se wan na ka kire oso da adeja anu ye ba na enye de so ni nti hanso Onyankopon bisa na asebe no bisa so onipa befom Onyankopon afa se de morofom efayi nanso moka se ejemu na yefom wo efa ndusodudu ene imaso aforebo mu aha no mention so ye ndusodudu ne imaso aforebo sa aforebo no ni wo biemu de a ene na ndusodudu no so betime afiri ho ama no ayeyi enti obisa semisa na bezo se wode no me adomemu efiri se me anamorofo me afa oman mu enu enyina enti ana o ka che on pese Israel for ye de no me adomemu. You are cursed with a curse. And yet, as I know, one can say you will be cursed with a curse. Also, you are cursed with a curse. And not try Jesus Christ to saying you are no so. Now, Okoyi and Fish was here, enemy. And Israel for 8 men named Rano, so 1 men doing a coupon shed yes. And no suitin here and say, was a Jesus Christ or a day. Oba. Then, so for beach also, Chinchina will take you so to a dedican, oya, Gentile. Oya mama muni unye Israel ni Onyankopon mu na wo share de ma Israel onka ho anu nti obamu sen na mom no se to nkansa no so a vete wo se mo va du so dudu no enyina ma adekura dan no mu na aduane ntra me fie na mo fa ye nso menhwe asaferade ana osie se mere imwe oso empuma me mamo na menhwe nsira me mamo Emma no emroso ana enjo di nshata o se modie ka monye wi fan so menhwe se me mie sa so fence no emfa nshira mroso emfa mamu ana na sa so montinya anyinti no Nyankopon yi kom after Malachi for more than 400 years and so sign kasai enam odifo John Yohane eso na obebo kwane to Emma Onyankopon ba no a oba be yi efisa no me no a Israel omode ohun ekuhyimu anonti ene esuade na se yeba eye apam foforo kwan no so ye the last dispensation eye ebra Kristo wa senua no so na owu ye ni se no sorry ye hunu se Peter, John, Paul, James ene ejidifo a no mokamu ni na etua nso dudo bi dabi na mom yehu ne se ampo ka kire om so monkotwen wo Jerusalem kopem se bose no motifi na no na ebeba om so na se ba om so menya tumi mo me na dancefo Judea Samaria kopem asasna no ho a na enum ana eba so Acts chapter 2 na Abraham konkon begu asmafo no so na mo shaze so mo ka Onyankopon wade ne kesiye no wo mo jeja ho no bebre na adwum ye okasana na binum twetwe wo mo na afi binum so ebisa se na nyewe no na amoye galifoi na de tine eti omu ina kasa Onyankopon ekrom kasa na Petro original no ka Onyankopon tima gina nyina ede kire wo mo eno ana wo makoma mu no mu bi se Petro na so mafa kan se enwa no yenye den eno mu no ma dwen sa kire di mu na emu 3000 ma mu ho kwan e ma mu nya chefa ewa asubo mu na Awurade de wo mo ka asomafo no ho a omoye de church no eno nti Bible no say bless abia ne shase no
Oman say anko machibio anko mrenu anko hwekwan na mo faso edi nya emoa edi fi nipa nche da bi na mo de omudi kan ye me se esua de o accept 2 no a Bible say bibia nko so di adanse se omoda ayamye kesi edi ekire no munya tema ede ma omo no mu hu se Kristo na obewu asenwa no so no ade kesi o ye ne so di kan de no ho emmae edi omo nso edi omo ho emmae na so sua de ewo Acts chapter 2 na ye free verse 43 no Bible say na hu ba akra nyina so na asomafo no ya won ade ne nsenkyene pi na won a wogidi nyina ahia faako na won nwoma nyina ya kwasafodia na woton ahonyade ene won nwoma na wochemuma won nyina sedi ehia obiara na da wada akomakro hyem asofie obu pam efie mu ede ho sane ne akomakro di won aduane enti de early Christians so moye ni omodo nwoma nyina by the purpose was so simple because Israel for omakotratra nkura hodo so eno mu nyina ba Jerusalem esan Pentecost afashe nti na ade kese bi esie ye nkwagye bi aba anomani nda so krampo na ba beto omo na enu nti omo overstay kakra Jerusalem na nyoma omo de ba ye se ko mehwere ewo saa afashe no mu no ne nyina akosan enu nti wonu mo Jerusalem no etonton mo nwama na omo de beye sankofo aye se de beye a omo so omo ho betimi ehia omo kakra na se ahia omo kakra na enu mu ana se yekoso esua de ojo kunkun no mu a omama no ensi hɔ a na omo to aso ara adoye mapa adoye mapa edi ekire a bibia koso di adanse ese eno ana omo eyoye ndi so sua de ewo Acts chapter 4 na se ye free verse 32 no se na wo mu bebre a wo gidi ye na koma ne wo kra ye baako na wo mu biara nka se na nwam owo no ye ono aradia na ne nyina ye won kwasafodea enti abri biara saa no mu hu no na do so na somafo no di tumi kase di Awurade Yesu usori dance na do gese wo nyina eso na enso na obiara ni wo mu abibi hia no na wo a wo asase ana dai tontoni no de die wo tonton etira de bai ebegu asomafo na ase wo chiche mu ma obiara sid ehia no na Joseph asomafo no to ne Barnaba ne nchira ase ne futu ba oyele wini ofri Kipro emai mu no ewasase bi na oton di sika no eba begu asomafo na ase enti we yele wini ono de ye chasa asolo na wanya bi na wabo abrabo ema ne nsatimi aka asase ono nso timi be ya ye eto na asase wo no e de tiade ne bai ema ye chemu ema omu nyina nso etimi enya bi se de omu hia ewo saa ebre no mu we ene the love of Christianity it we be yi ye ntu so dudu ni nyina efri ho na ye emramu ade esa se Bible no koso di adanse ogati form ma ne tie miensa ne yimu ayedu miensa ne se wa yiyen ede free eye no me no na ewo mranu mu no denchia esa ne se o de sa no me no ko bo asenwa no so no yiyen ede free mu onua wutie me Bible no koso ara ehyem no mienu nkran ne se ane asomafo no etena ase sedie onyankopon hwe se omo tena ase na onyankopon wo kwanye ofaso efananse ne church na ebi esi ewe ebra na asafo wo Jerusalem na ho kirase aba ho na ekoma aba ho no mu hu bi omo nya omo ho na esa no se na yom common practice na sakwa na omo nam so ede yisika kakra ede pomo nyankopon adwuma etintimu ntino moma ye ntie de Paul ochokoma asafo ewo Corinth ne hwe futu a ode maaye ene kwan ejirifo edikan na efa so ema omutimi sustain ye ewo sabre wo bra omanfa tight biara aha obiara adwene na osua de 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2 Bible no say na efa eto awade koma ahotefo no ho de say de mesihye no Galati asafo mu no monso munyo sara da na ojumuda da edikan no mu biara mfa de ebesi ni yie ama na nya no nsie na mama nsaba wayituo no enti wei ayo occasion komo aba Jerusalem na Paul say okay me nsafo a mekimi aboa
aboaboa no ewa maama mu no me ko mo nchen akosere mo nchen bibi kakra e da akọbọ enwan mo Jerusalem enu nti otro nkrata de koma asafo ewo Corinth se do otro bi koma Galatia no otro bi koma Ephesus no otro bi koma asafo na aka Macedonia ene asafo na aka no sabe pepe e na oye no wa ha nesa se na otwo de di kan bi o mu hie mu nti no wo se de ka wakoma na uzu se obetimi de aboa no so mo be hie mu a omo nyeje emu ano na ebre no so a na fi omo kan nyina bom e da kọboa asafo no a omo ahuyehia mu e wo Jerusalem no nti Yakobon kwan ofaso etime resource asafo no eni se na be ya asafo no dwumadie ebetimi akoso eno nti Yakobon ejina wankasa opeso wakoma so na wetime yibi e de aboa enti so sua de e wo 2 Corinthians na se free verse 9 no na yesua de free verse 6 na Bible say na ye de dwuane chinchin no bedwane chinchin mu na dwuane befu no betwane befu se de obiara susu na akoma mu no awma enya memremfi ana ohyem efri se de otinanim ema no Yakobon do no enti aha no kofinya ma biara anim ana fasika se bra ene fa we bra biara anim Bible says se de wosusu wa akoma mu no enyo hye anasa memremfi mu na bi otinanim emma no onno Yakobon edo no ndi sen wesuso wa kuma mu sa wo hwe Kristo osia senwia no so wo hwe sacrifices a Kristo wa ya ade amawo wo hwe ekabo de na wetu ade amawo ahe ana obeyi ade adanase ahe na obeyi ade adanase ahe na oyi ade abo na dwumadi se de be ya papa bi otini beebi no nso betimi ate Yakobon asem no no nso etima sachira na adwene na wetimi nya enkwaje ade ama ne kra enti agidifo no te sansem yase ti di omo wo no omo furo mo pemu omade nyina mu ediyi ede bo Yakobon adwuma no eno na asem na tra ba be pimpempe sha won so ne wode ti Yakobon asem yi na otwumde edi kan sa da no mo hie mu a omutimi ka mo nsanse no mu yibie ele boa Yakobon talfo no adwuma na enu mu no nso no esan ye asida kese ele ma Yakobon talfo ewe bra uyi sika ede ada Yakobon ase so sua de overso se na de ode abama ogufo na o mapa no se aduane no obema aba muguo no ma no adoso no ma motene aba na se adore amanya mo ho bibiara mu ama yemie nyina a enam yeso emo Yakobon enya asida. So if you want to thank your God, you can do so through giving and yet tithe. Nemo ubetimi ama beyond 10th obu obetimi ama ebia 50% of the income obu Yakobon aya na dom ebia week ni mu na dwumadi bia odie ebia nisika bia ohwe animu Yakobon aya na dom sasika na ba otimi fini pemu se midi sasika ede koboa Yakobon adwuma obi nso timi eka nso Yakobon boa me ama me nsa kaadi we se a sei ana meye ede ama no enti sedi Yakobon ehira wo no Bible say hwe so saara na fa yibi efa eboa na dwumadi edi na ye hwe apanfoforo mu a bebiara ni ho sei be hu se Peter, Paul, John, James anase swefo aka no mu biara jeje nduso dudu se omode beboa Yakobon adwuma da ebi ni ho edi se bi ni wade ntina nne so yetene sen Peter yetene sen Paul yetene sen Yohane John yende ye wo sa tumi no se betuma age sa tight na da bi ye ni sa tumi no ye ni da legal mandate Yakobon mmra no hye ye se ye nge tight nje osofo obi a oge tight no o je because Bible no e bia wonhwe mu na bi nso wahwe mu pa na mu bo apayo ana wo de yesa ka kire wa sore ba no ma ne nti ase ese sikana o titin kakra akale ba se tight na wo bo na mana ye bone no se bo no ana se button ye kwa apro je wasusu na kuma mu bia no onfantum sikana ya kwa sorry na ye ke collection part 1 part 2 part 3 ana na on kan cho ni kono se 1 + 1 + 1 3 eno nti on ka 3 na mbom no onfantum ba akope onwia utie me Yakobon ani Yakobon te o ma ye mfanya sakwan bi so na da adwene enyi sika mfu obi nchen emfa Yakobon hira mfa nto so wo bra woni mpefie se ye oni kono ye no enye nhira biara ana onya efi Yakobon enchen anu nti Bible no ekosora edi adanse se emra na edi etwato no eye Christianity no so Yakobon hwehwe fi ne manchen se
yɛda ayimie di ɛkyerɛ ɛsan sɛ we are stewards of God's possession. Nyankopɔn ɛde n'agyapadeɛ ɛde ahyɛ yɛn nsa yɛyɛ so ahwɛfoɔ kɛkɛ ti deɛ Nyankopɔn de hyira yɛn no etwa sɛ yɛfiri yɛpɛ mu na yɛtumi yi bi ɛde boa ɛsan sɛ nipa ɛmfi ne pɛ mu ɛnyi nti no ebinom wɔ adwene mi sɛ ne saa deɛ yɛn hyehyɛ mmara bi na yɛmfa saa mmara no ɛmfɔ so nipa na ɔntumi yi ɛno nti na akɔ churches bebree mu a ɔmo tight card sɛ wɔntua card na wu a yɛnsiew nti ɔde saa wu a yɛnsiew na yɛ hunahu na ɔde bata ɛho na ɛno hyɛ wɔ sɛ wobɛtua ɛnyɛ nyamesom empo na ne sɛ nsafiri a ɔmo twa ntorɔ ɛwɔ asomafo n'anim ɔmo wuo ɛwɔ ɔmanan mu no mpo no ɔmo nya agyidifoɔ ɛfa ɔmo ekosie ɔmo onye a otie me ɔmo ayɛ mfa ehu ɛntuo nipa biara so ɛna bibi yɛ pe fom gotom ntia Onyankopɔn asɛm no sɛ yɛmfi yɛpem na yɛnyi bi ɛmfa mmoa n'adwuma na deɛ ɔte n'anim ɛma no ɔno ana Onyankopɔn ɛdɔ no Onyankopɔn dɔ woyɛ Onyankopɔn ɛde hyɛ tu anamon gidi anamon na hwɛ tro kronkron no mu sɛ deɛ meka no ɛte saa na sɛ ɛte saa yɛ nkwadwe ho adwuma hwehwɛ tro no mu na obehunu no korɛ no na no korɛ no ɛbɛma wa yɛ adehye Church of Christ yɛto yɛn nsa ɛfrɛw woni yɛn nso Nyankopɔn asɛm na woni yɛn nya adwene ɛwɔ ɛbrɛ a wɔde wo ma ɔnokɔfo ɛwɔ subɔ kwan so na Onyankopɔn woro bɔne na wɔde wo kana safo kronkron no ho na da bi hɔ no so kasa muso nka wiase a yɛn nyinara timi abomu etime nyankwaje ede amaye kra aya hye video no na afoforo nso entimi nhwe bi na enam so ema nipa bebree nso emfiri sanko asom yi mu na kwasom we die entimi muaye amaye hunu Onyankopɔn enu onyam obeyi efi mmra no mu bi efi nwama na akyekere wo mmra no mu nwama na di owu ara kumfo eba yeso no Yesu abeyi na efrim eno nti mama yɛmfa anigye ene ɔdɔ enye adwuma ɛwɔ ɔdɔ som no mu the no etima boaye Bye bye. Onyankopɔn inhyira.